హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఐ హోప్ యూ హ్యాడ్ అ సేఫ్ అండ్ హ్యాపీ దివాళీ. సో మా ఇంట్లో దివాళీ అయ్యే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయో మీకైతే చూపించేస్తున్నాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ యూ డోంట్ మిస్ ఆల్ ద ఫన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. సో ఇది అయితే మార్నింగ్ పూజ అయిపోయిన తర్వాత షూట్ చేసిన వీడియో. నేను మీకు అమెజాన్ హాల్లో చూపించాను కదా, గంటలు తెప్పించామని. అదైతే ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు. అప్పుడే చెప్పాను నేను మీకు ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో యాడ్ చేస్తాను అని. సో దిస్ ఇస్ దాట్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మన దివాళీ డెకార్ దాంట్లో చూపించాను. కుండలు నేను చేశానని చెప్పి అవి కూడా ఇక్కడ పెట్టాను. చూసారా ఎంత బాగా అనిపిస్తున్నాయో. సో మార్నింగ్ అయితే పూజ అయిపోయింది. సో చాలా సింపుల్గా ఇలా అయితే పూజా రూమ్ డెకార్ చేసుకున్నాము. సో ఇదైతే ఇంట్లో దీపాలు అన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత కమ్యూనిటీలో కిందకి వెళ్ళి అందరం గెట్ టుగెదర్ అయ్యి ఇలా కాసేపు అయితే స్పెండ్ చేసాము. సో నేనైతే ఇంట్లో దీపాలు అవన్నీ ఎలా పెట్టాను అనేది కూడా మీకు ఫర్దర్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. అండ్ ఎస్ వీ హ్యాడ్ ఎ ఫన్ టైమ్. సో ఇప్పుడు ఉన్న బయట పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటివి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది యూనో సమ్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అన్నమాట ఫెస్టివల్స్ అనేవి. సో ఇంట్లో ఇలా దీపాలన్నీ వెలిగించేసిన తర్వాత మేమైతే కిందకి వెళ్ళాము. కమ్యూనిటీలో అందరూ కింద ఉన్నారు అని. సో దివాళీ అనేది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్. మీలో కూడా చాలామందికి అయ్యే ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది నాతో అయితే షేర్ చేసుకోండి. కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ దాట్స్ మై అవుట్ఫిట్ ఆన్ దివాళీ. ఆల్సో మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నేను పిక్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా చెక్ చేయకపోతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంది, తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. So decorating house in this type of festivals is my thing. సో నేనైతే ఫస్ట్ ఇంటి బయట లైక్ మెయిన్ డోర్ దగ్గర అయితే అన్ని ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను. సో రంగోలీ అయితే ఏం పెట్టలేదు. నార్మల్ చాక్ పీస్తోనే కింద ముగ్గు వేసేసి దీపాలు పెట్టి ఫ్లవర్స్ పెడదామని చెప్పేసి నేను రంగోలీ ఏం తీసుకోలేదు.
ఆల్సో నేను తులసి చెట్టు దగ్గర కూడా దీపాలు పెట్టేస్తున్నాను. సో ఆ ముగ్గుని నీట్గా ఫ్లవర్ పెటల్స్తో అయితే డెకరేట్ చేస్తున్నాను. పర్సనలీ ఐ లైక్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డెకార్స్. ఇలాంటివి చేయడం అంటే నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్ట్. నాకు తెలిసి ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. వి లవ్ టు అరేంజ్ ఆల్ అండ్ మేక్ దెమ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. సో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ చూపించే క్యాండిల్స్ అన్నీ నేను మీకు దివాళీ డెకార్ ఐడియాస్లో చూపించాను కదా, అవే ప్లేస్ చేశాను. అండ్ ఈ క్యాండిల్ హోల్డర్స్ లాంటర్న్స్ లోపల అయితే వ్యాక్స్ క్యాండిల్స్ పెడుతున్నాను. మోస్ట్లీ ఇంటి లోపల పెట్టినవన్నీ వ్యాక్స్ క్యాండిల్సే పెట్టాను. బికాజ్ నేను ప్రమిదలు పెడితే ఆయిల్ అనేది ఏమైనా లీక్ అవుతుందేమో అనిపించింది. సో అన్నీ వ్యాక్సే పెట్టాను ఇంటి లోపల, బయట అన్నీ ప్రమిదల్లోనే పెట్టాము. నేనైతే కంప్లీట్ అసలు లుక్ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత అనేది అయితే వీడియో తీసాను లాస్ట్లో, మీరు చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ఇంటి బయట అనమాట. మా ఇంటి బయట అయితే ఇలా ఉంది. సో మా నైబర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా డెకరేట్ చేసుకున్నారు. సో నేను ఎక్కడెక్కడైతే క్యాండిల్స్ ప్లేస్ చేశానో ఆ ప్లేస్ ఎలా ఎన్హాన్స్ అయింది అనేది మీకు చూపిస్తాను.
యాక్చువల్లీ ఇక్కడైతే దీపాలు వెలిగించాలి, బట్ పైన టీవీ ఉంది. ఎందుకో రిస్క్ అనిపించింది, అందుకే అలా అయినా చాలా నీట్గా ఉందని ఇంకా అలానే ఉంచేసాము. సో దాట్స్ ఆ బాల్కనీ, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ దీస్ డేస్. నేను మొన్న మీకు చూపించిన కర్టెన్ లైట్స్తో డెకరేట్ చేసాము, చాలా బాగుంది. చూసారు కదా లైట్స్ కూడా ఎంత బ్రైట్గా వస్తున్నాయో. సో ఇక్కడ మా నైబర్స్ అందరూ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు, అందరం కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ దాట్స్ దియా, చాలా క్యూట్ ఉంది కదా. అండ్ షీ ఈజ్ వేద. అండ్ వీడు చూసారా ఎంత క్యూట్ ఉన్నాడో, చాలా బాగుంటాడు, అలా స్టేర్ చేస్తాడు హిస్ ధ్రువ్. అసలు వీళ్ళ ఫేస్లో హ్యాపీనెస్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది అసలు మనం కూడా చిన్నప్పుడు ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉండేవాళ్ళం కదా ఇలాంటి వాటికి. అసలు 4 days 5 days ముందే వెళ్ళి క్రాకర్స్ అన్నీ తెచ్చుకొని సన్లైట్లో ఎండలో పెట్టుకొని యూనో ఆల్ దాట్ ఒకేసారి గుర్తొస్తాయి చిన్నపిల్లల్ని చూసి వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ చూస్తుంటే. సో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కదా సేఫ్టీ కోసం, సో అక్కడ అన్నీ అయితే ఇలా బకెట్లో వాటర్ వేశారు, దాంట్లో వేసేస్తున్నాం క్రాకర్స్ అన్నీ. She's so excited, she's enjoying. I hope you enjoyed the video. That's the end of our video. మా సెలబ్రేషన్స్ అయితే ఇలా అయిపోయాయి. సో మీ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా అయ్యాయి అనేది మాత్రం నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. So once again, happy Diwali. As I always say, I'll be back with more videos. Until then, bye bye. Take care.